Hello everyone, welcome to Fine Cuisine. We are here in Dalat. We're going to talk about many things. Dalat is very famous for flowers, waterfalls, and the French influence in architecture, of course, as you can see it. We're in the miniature Paris. Today we are going to see what are the French influences in the local cuisine. Sunny Le Galadec is currently working on a thesis on colonial history as well as maritime and port history. Since deciding to live in Dalat, a city known as a miniature Paris, Sunny learned that the French legacy in Vietnam is unique among the colonial legacies of countries in Southeast Asia in terms of language, architecture, and especially food. In 1893, Dr. Yersin found Dalat in Lang Biang Highland, and in his discovery, he fell in love with this picturesque land. He convinced the Governor-General of French Indochina, Paul de Mer, to establish a vacation spot for the French in Indochina, and his request was approved. In 1899, the Governor-General made the decision to establish Dong Nai Thuong Province and 2 vacation spots in Lang Biang Highland, in which Dalat is located in the center. The weather, the landscapes with the mix between tropical forests and pine tree forests, and the people, of course, because in Dalat you have Vietnamese coming from the center, the north, and also the south. So it's like a mix inside the Vietnamese culture, I would say. Dalat was designed by famous French architects such as Hebra, Montset, and La Jaquette. The city has inherited unique French architecture, with over 1,500 ancient villas and residential dwellings that feature diverse French colonial architecture. For his research, today, Sunny and his friend visited the Pedagogical College of Dalat, formerly known as Grand Lycée Yersin, one of the most famous ancient French buildings here, built from 1926 to 1935 by French architect Montset. The college is the only structure in Vietnam recognized by the Union of International Architects, as one of 1,000 unique buildings in the world built in the 20th century. Các lớp ngói này nó vẫn còn giữ nguyên cái ngói nguyên bản ngày xưa. Các đều là những kiến trúc mà thuộc địa từ hồi xưa, và nó cũng điển hình cho 3 cái núi của núi Lang Biang này. Phía trước này nè, thì do nó làm thành hình cung tròn như 2 trang sách mở rộng, thật ra chiều dài ở phía trước này là 77,5 mét, và ở cái đuôi của nó là 89 mét. One of the French architectural works in Dalat that Sunny loves to visit is the Dalat Railway Station, designed in 1932 by French architects Montset and Reveron, and opened in 1938. This place has retained its original structure and is a well-known symbol of Dalat, as it harmoniously combines Art Deco themes with elements of native communal houses. In this special place, Sunny and his friend discovered a unique cultural feature of Dalat, which is also related to the French. Hôm nay chúng ta đi xem một món đặc sản của Đà Lạt rất là nổi tiếng, đó chính là cà phê. Như bạn biết là cà phê được người Pháp mang tới Việt Nam và Đà Lạt. Xin chào anh Vũ. Sunny, bạn thôi. Cái đầu tiên phải nói về cà phê Đà Lạt là phải nói đến cái dòng cà phê này. Cái cà phê đây là cà phê đầu tiên mà người Pháp trồng ở Việt Nam. Nói đúng ra là người ta không phải trồng ở Đà Lạt mà ở Phủ Lý, Hà Nam 1858. Thế chính vì trồng ở Hà Nam, trồng ở Nghệ An và trồng ở một số nơi miền Bắc thì hiệu quả nó không cao. Thế thì người ta mới di rời vào phía Nam và người ta tìm được cái vùng cầu đất cách đây 20 cây số để người ta trồng cái cà phê này. Coffee is a great example of how the locals absorbed the French influence. Since the French brought it with them to Vietnam, it was quickly adopted into the local cuisine and culture, largely because Vietnam has an excellent climate for growing coffee. The proof: today, Vietnam is the world's second largest coffee exporter. As opposed to French coffee, which is usually served hot and black as espresso or with steamed milk,
Vietnamese coffee is usually drunk cold and sweetened with condensed milk. Cái cà phê này á, vị nó phù hợp với người Âu Châu hơn vì nó nhẹ và thơm. Chứ đại đa số người Việt thì uống cà phê đậm hơn. Ngày xưa do cái cà phê mà uống nhẹ, thật ra người ta có thể uống cà phê cả ngày mà cũng không sợ mất ngủ. Nhưng ngày nay vì uống cà phê đậm quá, thật ra một ngày người ta không có uống nhiều như xưa. Chủ yếu uống vào buổi sáng. Since the French introduced coffee to Vietnam at the beginning of the 19th centuries, it became a very important part of Vietnamese modern social culture. Nowadays, you can find coffee shops everywhere in Vietnam, especially here in Dalat. Vietnamese people and Dalat people love coffee, but they also love to meet each other in coffee shops because of the atmosphere and the moments they can share with each other. The French brought many ingredients and flavors to Vietnam, the most popular and obvious of which is probably the baguette. Elsewhere in Asia, bread isn't as popular a dish, at least, not as much as it is in Vietnam. Here, Vietnamese people eat banh mi sandwiches for breakfast every single day. Baguettes were introduced by the French, but the Vietnamese adapted them and created their own versions. Today, there are French-style bakeries throughout Vietnam, especially in Dalat. It's part of a resurgence of international culture that's making its way back into the country as it modernizes. Yeah. And now many cars of the European style bridge in Dalat. And now we have some tradition style like the croissant, sometimes with a new one like sausage. Yes. So it's almond. Yeah, because there is also some croissant with cheese, like croissant fromage. Yeah, croissant fromage. Croissant là một cái bánh mà gọi là cái bánh ăn sáng phổ biến tại Pháp. Thì thật sự là tôi chưa bao giờ tới Pháp, tôi đam mê nó tại vì nó rất là khó. Croissant nhìn thật sự là nhìn nó đơn giản nhưng mà thật sự nó rất là khó. Phải đợi đầy đủ gọi là tính kiên nhẫn mới làm ra được một croissant ngon. Làm nên một cái croissant ngon nó đầy đủ rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất là kỹ thuật, tùy vào tay nghề, tùy vào cái sự hiểu biết của bạn về croissant. Thứ hai nữa là men và bơ rất là quan trọng cho croissant. Đầu tiên là bạn phải nuôi men. Nuôi men ít nhất là phải 6 tháng tới 1 năm. Khi men đã đạt được độ tốt của nó thì mình sử dụng vào cho croissant. Cái nguyên liệu làm croissant á, đối với tôi là quan trọng nhất vẫn là bơ. Croissant thơm hay là không thơm cũng là do bơ. Bơ tốt và bơ không tốt nó cũng ảnh hưởng tới croissant của bạn. Vỏ croissant phải giòn vào bên trong, phải mềm và phải tách lớp theo kiểu tổ ong. Thì đó là một croissant chuẩn, đối với tôi là như vậy. Hương vị bánh thì đó là khẩu vị của mỗi thợ làm bánh làm ra một croissant riêng của bản thân người ta. Đối với tôi là không có cái bánh gì gọi là tiêu chuẩn đúng nghĩa của nó hết. Một thợ bánh làm ra sẽ có một cái công thức riêng, một cái dòng sản phẩm riêng của bản thân mình. Thì croissant đối với tôi là ngon và tiêu chuẩn, chỉ là người thợ bánh đó đặt vào tâm huyết vào nó thì bánh nó chất lượng vậy thôi. From the outside, Blue Dream Bread attracts the attention of diners by its peaceful wooden house and beautiful small sign. Coming inside the shop, we can feel the sweet aroma of buttermilk, mixed with the warm smell of coffee. Every day, this bakery produces about 60 kinds of cakes.
Bên tôi làm rất là nhiều loại bánh Âu. Ngoài croissant là best seller ra thì có những cái loại giống như là cinnamon roll, là cũng dạng giống như bánh mì mềm cuộn quế. Trên mặt nó phủ là cream cheese, donut. Còn ngoài ra có mấy cái bánh ngọt như là bánh nướng, như là carrot cake, apple pie hay là chocolate muffin. Đó là cũng là dạng cũng bánh ăn sáng nhưng mà là loại nhỏ. How do you think about this? I feel this one is a bit too much sweet for me, but it's interesting to mix the cheese with a little bit of sugar. The paste is quite good. It's very well made. It have very similar what I have a test in Europe. The croissant is a very important part of the French culture. We eat that in breakfast, and it needs to be crispy with a lot of butter and a few slices, and it's very difficult to make. But this one is quite good, and the butter is good quality butter. These are a few examples of France's food legacy in Dalat. There are many other examples Sunny may come across during his exploration of Vietnam. One of the best ways to understand the history of a place is to delve into the local markets and learn as much about the ingredients available, and their origins, as possible. When French people arrived in Vietnam, they brought several ingredients that did not yet exist in the East, such as asparagus and potatoes. The words for these ingredients evoke their origins. Asparagus is known as mang tay or western bamboo shoots. A lot, all the years so the people can buy. Yes. If they want to have the asparagus, come to the market, they can buy. Very famous in Dalat. Yes, very famous. So it's Dalat festival is famous to another country, Yes. Potatoes were yet another vegetable introduced by the French, which is surprising in and of itself, because in the 18th century, a century before colonization, the French believed that potatoes were unfit for human consumption and used them as food for farm animals. Potatoes are called coi tay or western yam in Vietnamese, and while they are quite common, they're not nearly as popular as local sweet potatoes. Other vegetables such as cauliflower, zucchini, carrot, cabbage and artichoke, among others, were introduced to Vietnam during the colonial years. Some dishes arose from the demands of French authorities and their families, while others came from Vietnamese cooks who incorporated these new ingredients. Khi hình thành Đà Lạt, thì người Pháp mang rất là nhiều loại rau củ tới Đà Lạt. Và hiện nay thì nó đã phát triển hơn rất là nhiều so với trước kia. Khi chế biến món ăn Pháp thì chúng tôi đã sử dụng hầu như tất cả những cái món rau củ mà Pháp đưa vô trồng trong những thập niên Pháp ở tại Việt Nam. Tiếp xúc với ẩm thực Pháp đó là bản năng và cái khả năng của bản thân tôi khi tôi làm việc với người Pháp. Tôi đã tiếp cận được nhiều tài liệu và sách vở nói về món ăn Pháp. Chính vì vậy tôi cũng có những cái nghiên cứu đào sâu về món ăn Pháp rất là nhiều. Khi tôi làm việc tại một cái khu biệt thự Pháp cổ đặc trưng là mình cảm thấy rất là thoải mái khi mình làm trong nhà bếp hay là mình chế biến ra những cái món ăn Pháp để phục vụ cho khách và được thật khách rất là hài lòng khi người ta đó có suy nghĩ là người ta tới Đà Lạt là phải tới Anna để dùng món ăn Pháp. Tôi đã làm ra nhiều được món ăn trên căn bản nền tảng của ẩm thực Pháp. Mặc dù tôi đã phát triển những cái nguyên liệu tại địa phương để tôi có thể đem lên bàn cho thực khách. Khi người Pháp mang rau củ qua đây thì tôi nghĩ là cái món đầu tiên mà người Pháp chế biến cho món ăn Pháp đó là một rau củ trộn. Cái món rau củ trộn cũng không có đòi hỏi những cái rau củ mà nó ngoài mùa. Quy trình thì tất cả nó cũng dễ thôi. Thì tất cả những cái rau củ trong mùa baby, những rau củ non làm sạch và trụng qua nước sôi có muối. Đồng thời chúng tôi sẽ nướng sơ trên chảo
với dầu ô liu để tạo một cái sự hấp dẫn trong cái vị giác. Đồng thời sau đó chúng tôi sẽ làm một cái món sốt dâu riêng. Sốt dâu thì chẳng qua là chúng ta sẽ xay dâu ra, trộn với dầu ô liu và muối, tiêu và một chút xíu hành. Cộng thêm một phần là giấm nho. Giấm nho thì cũng là nguồn gốc từ Pháp, để tạo ra một cái sốt dâu rất là hấp dẫn, và chúng tôi sẽ trộn với rau củ đã luộc và nướng sẵn và trưng bày lên dĩa. Món thứ hai về món ức vịt nướng với foie gras. Vịt đây là một cái món ăn và một cái nguyên liệu rất là đặc trưng. Người Pháp rất là thích, phải nói là tới gần 100% người Pháp đam mê cái món vịt, và đặc biệt là cái món foie gras. Foie gras mang truyền thống Pháp, không có một cái món nào mà có công phu như chế biến foie gras. Thì ức vịt nướng thì tất nhiên là phải lựa cái ức vịt dày thịt và mềm. Chúng tôi sẽ ướp rosemary, muối tiêu và chúng tôi sẽ đóng gói lại hút chân không để nó thấm gia vị. Chúng tôi sẽ sous vide ức vịt. Sous vide là một hình thức nấu trong nước nóng ở nhiệt độ 60 đến 65 độ. Thì tùy theo độ lớn nhỏ của cái nguyên liệu chính đó mà thời gian dài hay ngắn. Mà mục đích làm sao để có thể giữ lại cái độ ngọt và cái vị của vịt trong nó. Và sau khi thời gian chúng ta bảo đảm cái yêu cầu theo cái định lượng vịt đó, thì chúng tôi sẽ lấy cái vịt đó chúng tôi sẽ áp chảo để tạo cái mùi thơm hấp dẫn lên. Và lúc đó chúng tôi sẽ cùng áp chảo cái foie gras. Thứ hai thì làm sốt dâu nấu từ cái nước dùng của vịt. Chúng tôi sẽ nấu với dâu và cuối cùng là một chút xíu bơ để tạo cái mùi hấp dẫn cho cái sốt đó. Phần thứ ba là chúng tôi sẽ chọn những cái phần rau củ có sẵn trong bùa, làm sạch, trụng sơ qua nước sôi có muối và xóc qua bơ để giữ một cái vị rất là tươi và giòn khi thực khách ăn. Rau đã xong và sốt đã xong, thịt đã xong, bày đại dĩa phục vụ khách. Món này thì đa số khách rất là ấn tượng. Rau thì rất là giòn, vịt thì độ chín thì vừa phải. Người Pháp họ kêu là rosé, nghĩa là nó cái thịt nó còn hồng, không được chín. Bởi vì khi mà vịt mà nấu chín thì nó sẽ bị khô và nó dai vịt và nó không còn được độ ngọt. Món thứ ba nữa mà một cái món rất là classic của Pháp là món chou đốt. Cái trước tiên là tất nhiên là mình cũng phải có nước cam, mình có bơ, có rượu cointreau, mật ong và có một chút xíu quế bột. Chuối chúng ta sẽ cắt ra lột vỏ, xong chúng ta cho ít bơ vô chảo, chúng ta sẽ chiên cho hơi vàng và lúc đó sẽ đổ rượu cointreau vô đốt cho cháy lên. Chúng tôi làm món này trước mặt khách thì chúng tôi đốt cái rượu đó, rượu bốc lên, và khi rượu cháy hết thì chúng tôi sẽ cho nêm mật ong vô, rắc một chút xíu quế và nước cốt cam vô, và chúng ta sẽ cô nấu sôi và phục vụ khách trực tiếp với khách. Trời Đà Lạt và thậm chí bên Paris, bên Pháp cũng thế, trời lạnh cho nó khi người ta thưởng thức món tráng miệng, người ta cũng muốn cảm giác một cái vị nào nó nóng và sử dụng một cái rượu nào đó hâm nóng được cơ thể người ta lên. Đó chính vậy là đó là một cái món ăn rất là đặc trưng mà người Pháp rất là thích. French cuisine is always come with the wine. You know that is the cuisine of the French like this. So come the food and also the wine. So today, of course, we had the red wine. I think it's suitable for our dish today. Wine has a very long history, and France is seen as the country that knows more about the secrets of winemaking than others. As with most other Asian countries, wine is not the first product that comes to mind when thinking about Vietnam. But that has changed dramatically. After arriving in Vietnam in the mid-19th century, the French chose Dalat as the location for the first winemaking plant. In 1999, the Dalat wine brand was born and since then, has become the pride of the Dalat people. I am now in one of the biggest wine cellars in Dalat region.
At the beginning of the 20th century, the French started investing in the area to bring European peeling methods, farming modern methods, as well as using local grapefruits. Nowadays, local people or international tourists can enjoy their meal, lunch or dinner with red or white wine. That's amazing, right? In the luxurious dining atmosphere of Le Petit Restaurant, guests can enjoy French-style dishes made with the freshest ingredients from Dalat. The city has changed a lot since it was established 100 years ago, but its preserved architecture and unique cuisine are always the main attractions for travelers visiting this land. I love researching about history and especially about Vietnamese history, but sometimes I feel bored, like about reading books, about going to the archives, so I always need to have two professional life. So at the beginning we opened a hostel here and I was serving crepes for breakfast and actually people loved it. It was only sweet crepes. And then, because of the pandemic, we had to renew ourselves. I started thinking about my family history and about the savory crepes, so what we call the galette bretonne. We start making some research about the ingredients we could find in Vietnam, and especially the buckwheat, because that's the main ingredients in these savory crepes. And after a while, we decided to just go for it. My grandmother used to make it for my mother and my mother used to make it for me. Of course, we made some improvements depending on our taste and what we want to bring to our customers, because we want to be satisfied about the quality. In Brittany, people sometimes can eat quite a lot, you know. So my mom, she was putting much more food inside and you are really super full. So we are trying to make something like easy for people to taste, especially in Vietnam. For me, it's a part of my culture, my roots in France, my family history. I want to bring that here in Dalat, where the cuisine is developing, where you can find fusion cuisine. And with all the local ingredients, I find it very interesting. We have so many kinds of crepes. I would say that people love the traditional one, for me at least. And for my family, with a little bit of sugar, like brown sugar with lemon juice, and just like the sweet one, you know, the sweet crepe with wheat, the normal wheat. It's normal, I think, to sometimes miss a part of our home country. In France, like one of the biggest thing that usually French people miss will be the French cuisine, will be the food. And so it's really good to come and eat some French food. The food I could eat at home as well. Mình gọi là các khách hàng thân thuộc ở đây rồi. Dạ, thì khoảng là một tuần chắc mình đến một lần. Thì thường là chúng tôi sẽ ăn món khép mặn trước. Sau khi ăn khép mặn rồi mình đợi khoảng 5-10 phút mình gọi thêm một món khép ngọt nữa. When I was a kid, I remember my mother used to go to the supermarket and she was buying like a crepe, but very industrial one, you know, like the kind of crepe you have to prepare in the microwave. And then, I mean, the taste wasn't very, very good, but it was just my only way to taste and to try like the crepe from Brittany.
And then, I mean, when I moved abroad, when I had like more opportunities to try like the crepes from Brittany, of course, I mean, I realized that the quality of the product is much better and much higher than the thing I tried when I was in Belgium. Much of the Vietnamese food we enjoy today has been influenced by French colonialism in Indochina, with many of the food habits of this gastronomically renowned nation having remained within Vietnamese culinary culture. These influences, from flavors to ingredients, have given the local food scene here in Dalat City an entirely new look.